Am Vormittag gehe ich zur Arbeit. Before the midday, I go to work. Gehe ich zur Arbeit. Nach dem Frühstück. So this nach dem Frühstück, after the breakfast. This is a bit complex sentence structure which would come only in the 7th or the 8th chapter, but just remember this construction. If you are saying nach after the lunch, then you would say nach dem Mittagessen. If you are saying after the dinner, nach dem Abendessen und so weiter. Nach dem Frühstück gehe ich zur Schule. After the breakfast, I go to the school. Am Vormittag gehe ich zur Universität. Oder können wir auch sagen, gehe ich zur Uni. Am Vormittag gehe ich zur Uni. Am Nachmittag am Nachmittag esse ich zu Mittag. See, remember, we learned in the chapter before this one, ich esse zu Mittag. Okay? Am Nachmittag, adverb of time, esse, Verb, Position 2, ich zu Mittag, Subjekt, Objekt. So, am Nachmittag esse ich zu Mittag. Nach der Arbeit. So you would be wondering why here nach dem Frühstück, aber hier nach der Arbeit. It is after the work because it is die Arbeit, but this is das Frühstück. It takes dem after nach, but it is nach der Arbeit because it is die Arbeit, just like saying in der Nacht. See, it is die Nacht, aber when the preposition comes, it is in der Nacht. So do not worry much about this, but then what you would have to do is when you have to say after the work being feminine, die Arbeit nach der Arbeit. These are permanent constructions that you would know how to use. You would have to know how to use. Nach der Arbeit esse ich Mittagessen. After the work, I eat my lunch. Nach der Arbeit, ich esse zu Mittag. Anything you could say. Am Abend gehe ich nach Hause. In the evening, I go home. Am Nachmittag gehe ich nach Hause. Maybe you're done with your work or university or school. Am Abend oder am Nachmittag, dann gehe ich nach Hause. Danach esse ich zu Abend. After I'm home, danach, after that, esse ich zu Abend. I eat my dinner. Und dann sehe ich Fernseher. And I watch TV. Und dann. These two connectors, und dann, they can be used together. And then, that's what it's trying to say. And then I watch TV. Dann gehe ich ins Bett. Then I go to bed. Oder können wir auch sagen, dann gehe ich schlafen. Then I go to sleep. Oder und gehe ich ins Bett. So there is one more way of expressing the time of the day, and in that we would not be requiring the preposition am, because it's used as adverb. Let's look at that, because am we need in front of a noun. Am Nachmittag, am Morgen. Aber when we say morgens, morgens is not a noun, it's an adverb. Morgens mache ich Sport. Either we say, entweder sagen wir am Morgen oder sagen wir einfach morgens. Morgens jogge ich. Morgens jogge ich. Oder ich jogge morgens. So only in this case, because it's in the first position of the sentence, it's written in capital letters. But if it would be ich jogge morgens, then morgens would be written in small letter, if you remember from the previous chapter as well. Mittags arbeite ich. I work afternoons. Mittags arbeite ich. Oder mittags gehe ich zur Arbeit. Mittags gehe ich zur Arbeit. Abends sehe ich Fernseher. Abends sehe ich Fernseher. Let's quickly see what's there in the Kursbuch. Bitte Kursbuch, Seite Nummer 52 öffnen. 52. Tag für Tag, Day by Day. Hier sehen wir einige Bilder, A, B, C, D und noch einige in der nächsten Seite. In the next page we have more pictures.
But what we have to do is just simple. We would have to, first of all, think what the person is doing in the photo, and then write down the activity. For example, this person called Ben, he's working. Er arbeitet. The activity is arbeiten here. So von dieser Activities, you would have to just label the pictures. You can do it on the book itself. Of course, you would have to upload them. So hier haben wir noch 3 Bilder dazu, more 3 pictures to that. Und in Nummer B, we need to listen to just the sounds of the activities. For example, there won't be any dialogues, but then if there will be a picture that you would imagine as running, jogging, or if you listen to splashing of water, like taking shower, then you'd have to number these pictures. For example, sound number 1, Nummer 1, if it is jogging, then you have to write here eins und so weiter. Ganz einfach. Nummer C, you would have to describe Ben's Tag, Ben's day, the day of Ben. For example, in the slides we discussed what we do, ich jogge, ich dusche, but then here you would have to describe what does Ben do in the third person, verb conjugation, most important thing. Am Morgen joggt Ben, dann duscht und danach you would have to write everything that Ben does from morning till evening. Nummer 2, einen Dialog hören wir. So, was macht Ben am Sonntag? So this is not a normal day, it's am Sonntag, this is Wochenende. Hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie an. What does he do on Sunday? You would have to cross them out. Very simple. So, was ist am Sonntag anders? Berichten Sie. So, what's so different on Sunday? Am Sonntag schläft Ben lang. So, after listening to the dialogue, you would have to write what is the different thing from other days or the normal days on Sunday. So, if you can see over here, schläft. Ich schlafe, aber du schläfst, sie, es schläft. Second person and third person singular, they are irregular, just like the verb fahren that we did. Ich fahre, aber du fährst, sie, es fährt. Nummer 3, you will get a separate exercise just like this in the Google Docs file. Wir machen jetzt weiter mit dem Arbeitsbuch, Seite Nummer 58, von Arbeitsbuch bitte öffnen. Der Tag von Lea, just like what we've already done, der Tag von Ben, finden Sie zu jedem Bild ein passendes Verb. Please find a corresponding verb to every picture. Am Morgen, was machen wir? Was ist das? Duschen. Am Morgen, was machen wir? Frühstücken und so weiter. Wir finden ein passendes Verb für jedes Bild. Schreiben Sie einen Bericht über Leas Tag, just like what we have done for Ben. Am Morgen duscht Lea. Third person singular. Verb conjugation. Most important. Schlafen, arbeiten, joggen, schwimmen, nach Hause gehen, ins Café gehen, Freunde treffen, to meet friends, kochen, lernen, chatten. So this Nummer 2a, this is about yourself. You would have to just mark on this table what you do when. For example, schlafen machen wir normalerweise nachts. Schlafen machen wir nachts. Just cross it. And mache ich nicht, I do not do. Ins Café gehen, for example, you do not go to the cafe. You cross over here. Kochen, if you do not cook, then cross over here. Very simple. Vergleichen Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, erzählen Sie. So this is not so important. We cannot do without our friends with us. But one new word over here, Zeitung, newspapers. For example, Mr. Ben liest morgens Zeitung, aber ich lese abends Zeitung. So what is this asking is that if you have already done this one and you compare with your friend, what is the difference between you and your friend? What you do in a different time than your friend? So this is pretty simple.